you are seeing here, sir? The First one advent is of the advent of Europeans in Europeans India. in India, sir. Advent of Europeans. So we have the entire history in front of us here, sir. ಇದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಗೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 pages ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ರಿವೈಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ನೌ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5-10 minutes. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. Super, sir. So, the advent of Europeans in India. With the arrival of Vasco da Gama or the fall of Constantinople, ಏನಾಗುತ್ತೆ Ottoman Turks ಕೈಯಲ್ಲಿ, thus leads to what is called as ಒಂದು ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ದ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅನ್ ಆಲ್ಸಿ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರಿಸಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ದೇ ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಟು ಸೈಲ್. ಆವಾಗ ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮ ರೀಚಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 1498, ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್, ಕಿಂಗ್ ಜೊಮೆರಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಓಪನ್ಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಸಿ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಲೇಟರ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ಪಾತ್. ಸೊ ಆ ತರ ಬಂದಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 members: ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಡಚ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಡೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ And ಫ್ರೆಂಚ್. ಫ್ರೆಂಚ್ French. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವ್ 5 ಜನ Yes, sir. ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಬರ್ಗ್ಯಾನ್ಸಾ ಅಂಡ್ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಆರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಂಬೆ ಆಸ್ ಡೌರಿ. ದಟ್ ಪುಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಎಂಪೈರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Dutch, Malaysian, and Indonesian islands, they are gone. Danes, not much of a force in India. Now, the two people are left to fight for the supremacy of India or to rule India for the next 200 years. They are the English and the French. English initially set back because of the Portuguese already India ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಕೋಟ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೇವರ್ಸ್. ಬಟ್ with the Portuguese fleet defeated in the high seas by the English, obviously English set up their factory. Now the French also are settling down in India, but the only difference being that the English is a private company, whereas the French was a government-backed company. Now they start to fight what is called as the three Carnatic Wars for the supremacy. First, second, and the third Carnatic Wars. First Carnatic and the third Carnatic had its reason external to India in the form of Austrian War of Succession and the 7 Years War, whereas second Carnatic War had its cause in India with the form of a succession at Hyderabad and Arcot. First Carnatic War fight ಆಗುತ್ತೆ. The battle in Chennai, where a small force of the French defeat the English and the local leader ಅದನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ ಸುಪ್ರೀಮಸಿ ಇಯರ್. ಡ್ಯೂಪ್ಲೆ ವಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಾಟ್, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಚಂದಾ ಸಾಹಿಬ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವರ್ ಕಿಲ್ಡ್. ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಅಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ 7 years ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನು ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಫೈಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಂದವಾಸಿ ವೇರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ ರೂಟೆಡ್. ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ದ ಹೋಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಯರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫ್ರಮ್ 1757 to 1772 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಹಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಮೀನ್ ಚಂದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಗಜೀತಿ ಬೇಗಂಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಏನು ದ ರೈವಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಜೀತಿ ಬೇಗಂ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಅಡಿಷನಲ್ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆವಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ರನ್ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಹೂಗ್ಲಿ, whereas it was placed in the commandment of the or in the control of a local ಏನು ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತರ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಅವನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮದ್ರಾಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ a treachery, a conspiracy with Mir Jafar and Ghaziti Begum and all others in the Siraj's court. So basically the battle of Plassey, or the result of the battle of Plassey, was decided way before the battle was actually fought. Mir Maran, the son of Mir Jafar, kills Sirajuddaulah. So Mir Jafar becomes the next Nawab. He obviously gives lot of things to the Robert Clive, but obviously the Robert Clive was not happy, or the English East India Company was not happy. So they were demanding for more and more. So because of that, when Mir Jafar did not yield to it, Mir Qasim, the son-in-law of Mir Jafar, was made as the new Nawab. Mir Qasim shifts his capital from Murshidabad to Munger. So once again, Mir Qasim also could not do much, and abolition of the dastaks for everyone, etc., etc., leads to what is called as Battle of Buxar. Shah Alam to Shujauddaulah and Mir Qasim.
ಮೂರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆರ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಅಲಹಾಬಾದ್. ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಡ್ಯುಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಟು Raja on the throne, whereas the actual power was wielded by the British government. So one had authority without responsibility, and the other person had responsibility without authority. So thereby both the people neglected the common man. So high exploitation irbodu, not taking care of the law and order irbodu, no improvement in agriculture irbodu, and when Raja Maharaja themselves became a pensioners, or when they were totally dependent on the English East India Company or the European powers, they could not encourage the local art to artisans, etc., etc. Thereby led to total deterioration of the Indian economy on the one side, and on the other side, the Europeans were sending all our raw materials back to Europe, and the finished goods was coming to India. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾರ ನಾವು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾರ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. Thereby it was like kind of an one way traffic, so everything was coming and dumping into India. So basically ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the East India Company was acting like a sponge. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೀರನ್ನ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರು ರಿವರ್ ಥೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಾ ಇದ್ರು, which usually flows in London. Correct or not, sir? Yes, sir. So Yes, sir. the East India Company basically was acting like a sponge, drained water out of Ganges and pushed it into river Thames. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, and that is why we are seeing here, ನಮ್ಮ ಇಂಪವರಿಶ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ರೂನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್, ಪೆಸೆಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಅಲ್ದಿರ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್? ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ, ರಾಯತ್ವಾರಿ ಅಂಡ್ ಮಹಲ್ವಾರಿ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಪರೇಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆಬ್ಸೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಂಡಾರ್ಡಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸನ್ಸೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, subdivision and fragmentation of the land holdings irbodu, peasantry and poverty of the one or the order of the day. So all of this led to ಏನಂತಾರೆ what we call it frustrated Indians, which revolted in the form of revolt of 1857. Economic causes ಮೇಲೆ ಇರೋದು, political causes subsidiary alliance, doctrine of lapse, etc. Administrative causes once again the racial hatred ಇರ್ಬೋದು, racial discrimination ಇರ್ಬೋದು, arms act ಇರ್ಬೋದು, vernacular press act ಇರ್ಬೋದು, multiple things, everything were happening. So social religious causes which you have already seen in the form of Ishwachandra Vidyasagaru, Raja Ram Mohan Rai, etc., etc., enlightened the Indians as to their glorious past. All of these other Christian missionaries ಮಾಡಿದಂತಹ activities ಇರ್ಬೋದು led to what is called as Fight of 1857, which some people called it as first war of Indian independence, some call it as a mere revolt of 1857, and some call it as Sepoy mutiny. At the other side of the story, the British or the English authors called it as a barbarism versus civilization, and ಏನಂತಾರೆ what we call it, the Hindu fight or the Muslim fight against the English ಅಂತ ಕೂಡ they have described. But causes for the failure ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ all the leaders were ಏನಂತಾರೆ segregated or totally sorted out throughout the spread throughout the country. They had no cooperation, coordination, single leadership ಅನ್ನೋದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. And then the arms and ammunitions whatever the Indian rulers or the fighters were using were ಏನಂತಾರೆ what you call it, not that much up to the mark of the British arms and ammunitions, because of which we lost the revolt of 1857. The consequences ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ obviously the British took care, make sure that this does not happen again ಅಂತ ಹೇಳಿ they ಏನಂತಾರೆ the divide and rule policy ತಗೊಂಬಂದ್ರು, where most of the European element in the army was increased, and arms and ammunition control ಎಲ್ಲಾನು European ಕೈಲೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. So then we see what is called as administrative changes that I have already explained. Social religious reform movement, Raja Ram Mohan Rai, Atmiya Sabha, Brahma Samaj, Vivekananda, Ramakrishna Mission, Swami Dayananda Saraswati, Dayananda Anglo Vedic School, so Mula Shankara, DAV, and then go back to Vedas, Ishwachandra Vidyasagar School, so Jyoti Bapale, backward classes, so Henry Viver and Derozio, Young Bengal Movement, Devendranath Tagore, Tattvabodhini Sabha, Keshav Chandra Sen, Mahadev Govindanade, I have explained, Theosophical Society, Nanny Besant, Alka 2, and then other person. Yes, sir. Blavatsky. Bean is correct, sir. Blavatsky and Blavatsky. Blavatsky and Alcott. So Annie Besant, India ಬರ್ತಾರೆ, she makes it popular. So ಇದರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂತ we have already seen. Then we go on to see what is called as ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. So we have seen this struggle by the masses, a tribal and peasant uprising. Today only we have seen Bill uprising, Munda uprising, Santal uprising, etc., etc. So all of these people revolted against it because they know the land revenue ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಕಾನಮಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ರಿವೋಲ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಡಿಕ್ಕೂಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಕ್ಲಿಯರ್. ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಲೇ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1885. 72 ಪೀಪಲ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್. ಎಲ್ಲಿ? ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ. ಸರ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ದಾಸ್, ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ನಾರೋಜಿ, ತ್ಯಾಬ್ಜಿ, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಎಸ್ ಸರ್. Only three, no, No no, sir. sir. No sir. I'm telling George you. Ole.
George, first four Okay. people, sir. First four presidents of Indian National Congress: Yule, sir. Banerjee Naraji, Chabji, and George That's it. Yule. Super, sir. So Okay. 1885 start ಮಾಡ್ತಾರೆ. They do what is called as 3 Ps: prayer, protest, and petitions. So obviously that could not yield much. So finally, in the forum of 1905 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, the partition of Bengal, the administrative reason was the official reason that they given is administrative convenience, and the Bengal was become too big to administer ಅಂತ ಹೇಳಿ. But basically, the Bengal was the hotbed of Indian nationalism. They wanted to stop that thing happening, so they wanted to partition the Bengal into East Bengal and West Bengal, which would be in the form of a Hindu-Muslim region. I mean, Hindu majority region, and other would be a Muslim majority region. So we protested. We could not get this thing under control, or the partition of Bengal cancel ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. So this led to what is called as Swadeshi movement, where basically tying of Rocky ಇರ್ಬೋದು, baking, walking, barefoot ಇರ್ಬೋದು, or fasting ಇರ್ಬೋದು, etc. we do, but still we could not get this partition of Bengal cancelled or annulled. So this leads to what is called as moderate and extremists, where moderates were for only doing this movement within Bengal and only to confine to small things like foreign boycott, like foreign goods boycott ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, or etc. Whereas the extremists wanted to take it throughout India in the form of a bigger movement. So this differences leads to what is called as Surat split of Congress. So after that, the moderates are promised Minto Mala reforms. So moderates are isolated, and the extremists are brutally suppressed. So 1909 Minto Mala reforms ali we see the most important thing is the separate electorate for the Muslim population. Adadmerinda we see what is called as 1911 ali Delhi Darbar, where the partition of Bengal was annulled and shifting of capital to Delhi ಆಗುತ್ತೆ. World War I ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. World War I ನಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡವಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, moderates will be like it is our duty to help them ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Whereas extremists will be like if you help them now with a form of gratitude, they will return us back or they will pay us back ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So home rule movement is started by two people, Annie Besant and Balaganga Tilak. So ಅದು ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ, so with the efforts of this one, they go for what is called as Lucknow Pact, where coming together of moderates and extremists, and even the Muslim League joins because of the younger factions of the Muslim youth. So ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೊ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿಯರ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ಟ್ರಮ್, ಫಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಫಾರಮ್, ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ ಲೆಡ್ ಅಸ್ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. So he comes to India. The first three moments of Gandhi in the form of Champaran, Ahmedabad, and Kheda. Champaran 3 ಕಟಿಯಾ, Ahmedabad plague bonus 30 50 plus 20 divided by 2 is equal to 35% ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ. And Kheda Satyagraha is about the famine and the payment of the taxes. So ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Treaty of Savaris, whereas Turkey ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಖಿಲಾಫತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೌಲತ್ ಆಕ್ಟ್, ವೇರ್ ಎನಿಬಡಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಜೈಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 2 years ವಿತೌಟ್ ಇವನ್ ಟ್ರಯಲ್. ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಮಸಾಕರ್. ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಿವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಕೈದರ್ ಇ ಹಿಂದ್, ಅಂಡ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಠಾಗೂರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಟೈಟಲ್. ಠಾಗೂರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ಇದೆರಡೂನು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಖಿಲಾಫತ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಖಿಲಾಫತ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೇಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ವೆನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಚೌರಿ ಚೌರಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ where 22 police people were basically burned down. So this leads to Gandhi to stop the movement. That is when we see the phase 2 of revolutionary nationalist movement occurring. So ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, because of Gandhi's sudden stopping of the non-cooperation movement, two streams emerge within the Congress. But once again, ಆವಾಗ ಮೊದಲು ಸೂರತ್ ಸ್ಪಿಟಲ್ ಆದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರೌನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಾರ್ನ್ಸ್, ಮುಳ್ಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ the power and the perks. So within this Swarajist party also two streams emerge in the form of responsivists and non-responsivists. So when this phase was like going down, moment ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ we get what is called as Simon Commission. So Simon Commission ಬರುತ್ತೆ. It was an all-white commission, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕಮಿಷನ್. 1919 ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೆಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಸೆಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ದ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್.
So obviously to discuss the Simon Commission, they call what is called as ಒಂದು round table conference. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಬರ್ಕನೆಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಪ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮಿಟಿ. ದಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕಮಿಟಿ, ಅಂಡ್ ದೇ ಸೆಟಪ್ ಆರ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ವೇರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ದ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೇಸ್ ಲೈಕ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇಡ, ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆವಾಗ 2 years ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗೆ. ವಿ ವಿಲ್ ವೈಟ್ ಫಾರ್ 2 years. ಇಫ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೇ ಸೇ ದಟ್ 2 years is too long a time, we have to reduce it to 1 year. So finally 1 year ultimatum was given to the British, asking them to accept the dominion status demand. If not, we will be going for a bigger movement. Avaga Jinnah presence is 14 points. So finally, even after 1 year, when this the British government did not accept our demand for dominion status, the Gandhiji was authorized to launch a bigger movement, which came in the form of civil disobedience movement. So before civil disobedience movement launch ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, the Lahore session of Indian National Congress ಅಲ್ಲಿ we declare what is called as Purna Swaraj, and we celebrate the first Indian Independence Day as January 26, 1930. So civil disobedience movement was launched along with Salt Satyagraha, Dandi March. So ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ civil disobedience movement. So without INC, nothing much could be achieved or no progress happens in round table conference. So British realized that INC was needed or their presence is needed in the round table conference. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they go for a ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ talk. So finally ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ Irwin accepts to release all the political prisoners, but he does not accept to commuting of the death sentence of Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev. Whereas Gandhiji accepts to suspend the in civil disobedience movement and participate in the round table conference. Second round table conference ಹೋಗ್ತಾರೆ. So where Gandhiji says we represent the entire India, many different communities, so many different groupings there oppose this thing, saying that it is not correct ಅಂತ ಹೇಳಿ. So based on this thing, the talks break down. So finally they come back in India. ಆವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ the strength of the masses or the capacity of the masses is not that much to participate continuously. So second round table conference the ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ the civil disobedience movement does not proceed much. Third round table conference ಗೆ nobody participate because first ಎರಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ third round table conference was basically ignored. So Simon Commission, round table conferences and white paper ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪೈನ್ ಮಾಡಿ Ramsay MacDonald announces what is called as the communal award. So basically a separate electorate is given to depressed classes also. So for fight against this, Gandhiji goes for to fast on to death in the Pune Pune Serawada jail. So Avaga they go for what is called as Pune Pact. So according to this Pune Pact, instead of giving them separate electorate, we give them what is called as reserved seat with joint electorate. So ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ we have what is called as the Government of India Act 1935. According to the Government of India Act 1935, elections ಆಗುತ್ತೆ 1937 ಅಲ್ಲಿ. So basically, which I have said yesterday, Assam, Bengal, UPCP, Bombay, Madras, Punjab, Sindh, NW, FP. First ಎರಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಆರರಲ್ಲಿ the Congress party forms the government. Congress gets the majority. They do some of the good things also, but everything was going good and fine ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ದಿನನ ದ ಜಿನ್ನಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೇ ಆಫ್ ಡಿಲವರೆನ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಟು support or not to support ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ we start what is called as individual satyagraha, where individual people would be going from villages to villages, and then what do you call it, they finally reach Delhi. So this is why it is also called as Delhi Chalo movement. So British government wants Indian participation. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ they send what is called as August offer first ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, where they promise dominion status. Later date we say dominion status is dead as a doornail. Then later they send Cripps mission, which also says that after war there will be a dominion status. Once again we say that dominion status ಅನ್ನೇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ವಿ ಲಾಂಚ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ವೇರ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಫ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಗೌಲಿಯಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೈದಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಸ್ arrested. So leaderless, the people went crazy everywhere. Many things were happening. Lawlessness ಶುರುವಾಯಿತು. So the most important or the significant feature of the Indian Quit India movement is the parallel government. ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ they started Tamluku, Talcheru, many places they start what is called as parallel governments. So
ಬೇಸಿಕಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹತ್ರನೋ ಅವ್ರ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ರನೋ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ಗಾಂಧಿ ಟು ಏನಂತಾರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೀಸ್, ಬಟ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಡೆತ್. ಆವಾಗ once again people will become more and more angry, but still quit India movement was suppressed with around 90,000 to 1 lakh arrests. Avaga we have what is called as Rajagopalachari formula to conciliate between the Indian National Congress and the Muslim League. Basically Muslim League Indian National Movement ಗೆ support ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, quit India movement ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. Reason being they want their own Pakistan. So where the CR formula, Rajagopalachari formula says we will do first thing is support Indian National Congress for its independence. Once the British gives us complete independence ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, after that we will do what is called as plebiscite in both these Muslim dominated regions in the northeast and the northwest. If in the entire population will vote, if they vote in favor we will separate, if not we will not separate. Avaga Jinnah says the entire population will not vote, only the Muslim population will vote. So based on this the talks will break down. Avaga once again the pressure is mounting on the British East India Company or the British government from its allies in the form of USA, USSR, China, etc. to bring in India into Second World War. Avaga ಏನಾಗುತ್ತೆ Wavell plan. So again Wavell plan also fails because of the representation that the Muslims should only come from the Muslim League anta heli. Once again the talks break down. Finally they send what is called as cabinet mission. So more or less cabinet mission plan was accepted, and by that time the viceroy gets changed and comes in the new leader who is the Mountbatten, and he finally comes up with what is called as Mountbatten plan, where according to Radcliffe India is partitioned into India and Pakistan. India gets it independence. Any doubt, sir? Hello. No, sir. No, No, sir. Clear, clear, sir? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ sir? Yes, sir. So Yes. day before yesterday who were absent, was it helpful, sir? Entire end to end? Yes, sir. More, sir. More, sir. Super, sir.